Saluton, kaj bonvenon al nova elsendo de miaj ferioj ĉe la balta maro. Mi estas Jochen, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri trimastaj velŝipo Albatros. La Albatros estas la historia velŝipo, kiu plej ofte kuŝas sur la kajo antaŭ nia feria apartamento. Ĝi apartenas al la floto de la klubo Clipper, neprofitcela asocio por ebligi al gejunuloj veli laŭ historia maniero, ĉefe sur la balta maro. La ideo estas, ke la gastoj helpu la lertajn velistojn laŭ siaj kapabloj. Tial la manovroj kutime ne estas rimarkeble rapidaj aŭ perfektaj. Laŭ mia perspektivo ĉi tio inkluzivas ĉefe albordiĝon kaj debordiĝon. Kiel mi klarigis plurfoje en la pasinteco, ne estis multe da vento ĉi-printempe, kiam mi filmis tion, kaj la spigula akvosurfaco ne povas esti misinterpretita. Do eblis veturi nur per motoro, uzante la dieselmotoron de 80 kilovatoj kaj ne per la naŭveloj sur la 3 mastoj. La ŝipo estis konstruita el kverko kaj surakvigita en 1942 en Danio. Ĝi havas longon de 35 metroj kaj 70 centimetroj, larĝon de 6 metroj kaj 67 centimetroj kaj maksimuman profundon de 3 metroj kaj 18 centimetroj, laŭ Vikipedio. Vidu la ligilon en la priskribo. Kiel preskaŭ ĉiu ŝipo, ĝi estis vendita plurfoje. La nuna posedanto, la klubo Clipper, aĉetis ĝin en 1978 kaj rebaptis ĝin Albatros. Cetere, pri ĉi tiu ŝipo mi parolis ankoraŭ pasintjare, la 19 de junio 2025, en mia 93 elsendo, se mi kalkulis ĝuste.
Vidu ankaŭ tiun ligilon en la priskribo. Kaj verŝajne ne estos la lasta fojo, ĉar mi amas vidi tiun velŝipon. Kompreneble des pli da vento permesas al ĝi veli. Kiel vi povas vidi, la ŝipanaro bezonas 5 minutojn de repreni la pasejon ĝis videbla moviĝo for de la kajo, kaj entute 8 minutojn ĝis debordiĝo. Kompreneble, tiu malnova velŝipo ne havas modernan kruo-repoŝilon, kiu permesas al modernaj motorŝipoj, kiel ekzemple la marborda polico uzas, turni la ŝipon en sekundoj. Kun iom da vento el la ĝusta direkto, la ŝipanaro povintus uzi la supran kvadratan velon por tiu tasko, sed tute ne estis vento la unuan de majo ĉijare, je la naŭa kaj kvarono, laŭ la mezeŭropa somera tempo. Por la teknologiaj entuziasmuloj inter miaj spektantoj, mi volas priskribi mian filmilon, kiun mi uzis por filmi ĉi tiun manovron. Ĝi estas poŝfilmilo de la firmao Sojoco-Amo modelo C400. La larĝangula lenso permesas filmi de proksime eĉ altmastajn velŝipojn. Kompreneble mi ne povas filmi de malproksime kaj samtempe stari sur la balkono de la luapartamento. Ĉi tiu filmilo ne estas la plej bona akfilmilo disponebla, kiun ekstremaj sportistoj uzas por filmi sian ekstreman sensencaĵon ĝis sekundoj antaŭ ili rompas siajn kolojn. Bonvolu pardoni mian sarkasmon, sed mi ne plu estas sekvanto de la pli rapida, pli alta, pli forta. El la latina citius altius fortius, kiu preskaŭ senescepte kaŭzas sanproblemojn en maljuneco. Se la atletoj eĉ atingas maljunecon. Certe estas esceptoj, tre bonaj sportistoj, kiuj eĉ post la sepa jardeko de la vivo ne komencas ĉiutage per dolorpilolo.
sed mi multe deflankiĝis de la temo. Kio estis la temo denove? Ho jes, velŝipoj, kaj specife la albatros, nomita de la blanka marbirdo kun la granda flugildistanco, kiu havas grandajn problemojn alteriĝi sur akvon, se oni kredas la filmon de Walt Disney pri la muspolico, en kiu du musoj rajdas sur la dorso de albatroso. Temas pri animacia filmo el la jaro 1977. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis!